Here the question is, find the current through 5 ohm resistor in the circuit of figure using Norton's theorem అని ఈ సర్క్యూట్ ఇచ్చారు. ఈ సర్క్యూట్లో if you observe the circuit, there are two independent sources, 10 volt voltage source, 1 ampere current source, and 3 ohm resistor, 6 ohm resistor, 10 ohm resistor, and 5 ohm resistor. So there are 4 resistors and the 2 independent sources, and the 2 independent sources, one is a voltage source, 10 volt voltage source, and one is 1 ampere current source. Here we are asked to find current in this 5 ohm resistor by using Norton's theorem. So Norton's theorem use చేసి ఈ బ్రాంచ్ లో ఈ 5 ohms లో కరెంట్ కనుక్కోవాలి. సో నార్టన్స్ థియరం యూజ్ చేయాలంటే 4 స్టెప్స్ అన్నమాట. ఫస్ట్ స్టెప్ లో నార్టన్స్ కరెంట్ కనుక్కోవాలి. ఈ సర్క్యూట్ నుంచి బై యూజింగ్ దిస్ సర్క్యూట్ వి హావ్ టు ఫైండ్ నార్టన్స్ కరెంట్. నార్టన్స్ కరెంట్ ఎలా కనుక్కోవచ్చు అంటే, ఎక్కడైతే కరెంట్ అడుగుతున్నాడో ఆ ఎలిమెంట్ తీసేయాలన్నమాట. తీసేసిన తర్వాత షార్ట్ సర్క్యూట్ చేయాలి. ఆ ఎలిమెంట్ తీసేసి ఆ 2 నోడ్స్ మధ్యలో షార్ట్ సర్క్యూట్ చేస్తే ఆ షార్ట్ సర్క్యూట్ లో ఏదైతే కరెంట్ పోతా ఉందో ఆ కరెంట్ నార్టన్స్ కరెంట్ అంటాము. సో వి రిమూవ్ దిస్ 5 ohm రెసిస్టర్. 5 ohm రెసిస్టర్ తీసేసి అక్కడ షార్ట్ చేసాము. ఇప్పుడు ఏదైతే కరెంట్ పోతుందో ఆ షార్ట్ సర్క్యూట్ లో దట్ కరెంట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నార్టన్స్ కరెంట్. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ నార్టన్స్ థియరం ఈస్ టు ఫైండ్ నార్టన్స్ కరెంట్ IN. సో ఇప్పుడు ఈ సర్క్యూట్ గమనిస్తే, so resistor is in series with the voltage source, which is a practical voltage source. Practical voltage source. So ఇక్కడ source transformation technique యూజ్ చేసి ఈ practical voltage source ను practical current source గా మారుస్తున్నాము. సో resistance in series with the voltage source practical voltage source అంటారు. Resistance in parallel with the current source ను practical current source అంటారు. We can transform practical voltage source to practical current source and practical current source to practical voltage source by using source transformation technique. ఇక్కడ practical voltage source to practical current source కు మారుస్తున్నాం కాబట్టి ఈ రెసిస్టర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ వస్తుందన్నమాట. ఇక్కడ 3 ohms అయితే ఇక్కడ కూడా 3 ohms అవుతుంది. దెన్ వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ సోర్స్ వాల్యూ అంటే వోల్టేజ్ బై రెసిస్టెన్స్ 10/3. సో 10/3 ఈస్ amperes. 10/3 amperes is the current source value. Remaining part of the circuit I am not disturbing. 6 ohms comes as it is, 1 ampere comes as it is, and 10 ohms comes as it is. And current in 10 ohm resistor is Norton's current. Performance point of view, these two circuits are one and the same. So ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, ఈ సర్క్యూట్ లో all the 4 elements, ఈ 4 and this element also connected in parallel. సో ఇక్కడ ఇది ఒక ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్, ఇది ఒక ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ అన్నమాట. 2 ideal current sources are connected in parallel. So what is the, we can replace the 2 ideal current sources with one current source, one ideal current source whose value is 10/3 plus 1 ampere. ఈ రెండు parallel గా ఉన్నాయి, కరెంట్ డైరెక్షన్స్ కూడా ఒకే డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి సో 2 independent 2 ideal current sources ను ఒక ideal current source గా రాయొచ్చు, రీప్లేస్ చేయొచ్చు. వాల్యూ ఏమవుతుందంటే we have to add these two values, 10/3 plus 1 is 13/3 amperes. అదే విధంగా 2 resistors, these 2 resistors are connected in parallel. So we can replace the 2 resistors with one resistor whose value is 2 ohms. 3 and 6 are in parallel, R equivalent is 2 ohms. And in between these two nodes, this 10 ohms is also connected. And the current in that 10 ohms resistor is Norton's current. Now we have to find Norton's current. Performance point of view, these 3 circuits are one and the same. So ఇక్కడ ఈ సర్క్యూట్ లోకి 2 ohms and 10 ohms parallel లో ఉన్న సర్క్యూట్ లోకి సో 13/3 amperes కరెంట్ ఎంటర్ అవుతా ఉందన్నమాట. ఆ 13/3 amperes కరెంట్ is divided into 2 ohms and 10 ohms. Now we want what is the current in 10 ohm resistor. So IN, which is called as IN. So by using current division rule, we can find current in this 10 ohm resistor. IN equal to
So we have to take numerator, we have to take other resistor. So దీంట్లో కరెంట్ కావాలంటే numerator లో we have to take this resistor 2 by sum of these two resistors 2 plus 10 into. So what is the current entering into the circuit? Total current entering into the circuit is 13 by 3 amperes. So 13 by 3. So దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే సో మనకు నార్టన్స్ కరెంట్ వస్తుంది. నార్టన్స్ కరెంట్ is 13 by 18 amperes. సో ఆ విధంగా నార్టన్స్ థియరం యూజ్ చేసి దీంట్లో కరెంట్ కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ టు ఫైండింగ్ నార్టన్స్ కరెంట్. సో ఇక్కడ నార్టన్స్ కరెంట్ ఎంత 13 by 18 amperes. So this is the first step. In next step we have to find Norton's resistance. Second step is we have to find Norton's resistance. So first step is we have to find Norton's current, and second step is we have to find Norton's resistance in Norton's theorem. So Norton's resistance ఎలా కనుక్కోవచ్చు? So this is the circuit given. So ఇక్కడ ఈ 5 ohms లో మనకు కరెంట్ కనుక్కోమంటాం. సో ఈ ఒరిజినల్ సర్క్యూట్ నుంచి నార్టన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఎలా కనుక్కోవాలి? నార్టన్స్ రెసిస్టెన్స్ కనుక్కోవడానికి we have to get a circuit. సో ఇక్కడ ఉన్న ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్, ఈ ఒరిజినల్ సర్క్యూట్ లో ఉన్న ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్ అన్ని డీయాక్టివేట్ చేయాలి. సో ఎలా డీయాక్టివేట్ చేయొచ్చు? వోల్టేజ్ సోర్స్ ఎలా డీయాక్టివేట్ చేయొచ్చు? మేక్ దట్ వాల్యూ 0. సో వాల్యూ 0 చేస్తే షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతుంది. వోల్టేజ్ 0 మీన్స్ షార్ట్ సర్క్యూట్. సో సిమిలర్లీ హౌ డు యూ డీయాక్టివేట్ కరెంట్ సోర్స్? మేక్ దట్ వాల్యూ 0. సో కరెంట్ 0 అంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్. సో వోల్టేజ్ సోర్స్ను డీయాక్టివేట్ చేయాలంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ చేయాలి. కరెంట్ సోర్స్ను డీయాక్టివేట్ చేయాలంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేయాలి. ఈ ఎలిమెంట్ తీసేయాలి. సో కండిషన్స్ అప్లై చేస్తే సర్క్యూట్ బికమ్స్ లైక్ దిస్. సో హియర్ 10 volt is short circuited, 3 ohm, 6 ohm, and it is open circuited, 10 ohm, and we remove this element, and here in between A and B, now whatever the equivalent resistance is Norton's resistance. How these two elements are connected? Take this as node 1, take this as node 2. If it is node 2, this is also node 2. If it is node 2, this is also node 2, because there is no element here. Means this 3 ohms is connected in between 1 and 2 nodes, this 6 ohms is connected in between 1 and 2 nodes. Means these two elements are connected in parallel. So 3 and 6 connected in parallel is 2 ohms, and here it is 10 ohms. Now how these two elements are connected? These two elements are connected in series. So 10 and 2 connected in series is 12 ohms. Now Norton's resistance Rn equal to 12 ohms. So Norton's resistance is 12 ohms. In first step we solve Norton's current, and in second step we are solving Norton's resistance. So here Norton's resistance is 12 ohms. In next step, third step, we have to draw Norton's equivalent circuit. So ఇక్కడ third step లో we have to find Norton's equivalent circuit. So first step లో Norton's current వచ్చింది. సో సెకండ్ స్టెప్ లో Norton's resistance వచ్చింది. థర్డ్ స్టెప్ లో Norton's equivalent circuit డ్రా చేయాలి. సో Norton's equivalent circuit ఎలా డ్రా చేయొచ్చు? So we have to connect Norton's resistance in parallel with Norton's current. So Norton's resistance Norton's current కు parallel గా కనెక్ట్ చేస్తే Norton's equivalent circuit వస్తుంది. సో దాని తర్వాత finally fourth step is current in 5 ohm resistor. సో ఈ 5 ohm resistor లో కరెంట్ కనుక్కోవాలి. సో ఎలా కనుక్కోవాలి? Now we have to connect this 5 ohm resistor to Norton's equivalent circuit. సో Norton's equivalent circuit కు 5 ohm resistor కనెక్ట్ చేస్తే మనకు ఈ సర్క్యూట్ వస్తుంది 5 ohms. Performance point of view, this original circuit and this circuit is one and the same. సో ఇక్కడ గమనిస్తే కరెంట్ సోర్స్ 13/18 amperes కరెంట్ ఈ సర్క్యూట్ ఇస్తా ఉంది. సో 12 ohm రెసిస్టర్
and 5 ohm resistor are connected in parallel. We have to find current in this 5 ohm resistor. So by using current division rule, we can find current in 5 ohm resistor. So I is equals to, so ఈ ఎలిమెంట్ లో కరెంట్ కావాలన్నప్పుడు న్యూమరేటర్ లో we have to take this element 12 by sum of the two resistors 12 plus 5 into, so what is the current entering into the circuit? 13 by 18 into 13 by 18. సో దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే I ఈక్వల్ టు 0.51 ఆంపియర్. అంటే ఈ 5 ఓమ్ లో పోతున్న కరెంటు 0.51 ఆంపియర్. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కరెంట్ ఇన్ దిస్ 5 ఓమ్ రెసిస్టర్ ఇన్ ది ఒరిజినల్ సర్క్యూట్. సో కరెంట్ ఎంత ఈ 5 ఓమ్ లో అంటే 0.51 ఆంపియర్. సో ఇది మనం ఎలా కనుక్కున్నాము? నార్టన్స్ థియరం యూస్ చేసి కనుక్కున్నాము. సో నార్టన్స్ థియరం లో 4 స్టెప్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ finding Norton's current. So second step is finding Norton's resistance. Third step is Norton's equivalent circuit. We have to draw Norton's equivalent circuit. And in fourth step, we have to find current in 5 ohm resistor by using current division principle.